Praise the name of the Lord. Ennya lya Mukama I lyebazibwe. want to thank God for this wonderful day. Twagala kwebaza Katonda olunaku olulungi nga luno. Pastor Jambo Frederick Amanya Apostle Abraham from Hope in Christ Life Church in Amataba. okuva ku Hope in Christ Life Church in Thank Amataba. God for the weather. Twebaza Katonda olw'obudde. All along we have been in dry season. Tubadde mu kiseera ekibadde ekikalu ennyo. Thank God for the rain now. Naye twebaza Katonda olw'enkuba I know kati. the farmers are rejoicing. Era manya abalimi kati bali mu kujaguza. And those are the parents and the families. Ate be bazadde baffe be family zaffe. We are back with our ministry intentional marriage. Tukomyewo nate n'obuweeza bwaffe obw'obufumbo ekigenda. About the orphan spirit. Tubadde tusomesa ku mwoyo gw'enfunze oba bwa mulekwa. We want to remind you that this is not an evil spirit, it is a condition of our heart. Twagala bajjukiza nti guno omwoyo gw'obwa mulekwa si mwoyo naye twagala kubulya nti y'embeera ebeera mu mitima gyaffe. And last week we began telling you the origin of the spirit is Lucifer, who was thrown out of heaven with a third of the angels. Wiki ewedde twabagamba nti ensibuko y'ekirwadde kino eky'obwamulekwa twabagamba nti kyatandikira eri Sitaani yakitandika y'ensibuko yaakyo. You see, Lucifer decided he was going to do things his own way because he thought his way was better than God's way. Kati Sitaani yasalawo okubanga akola ebintu mu ngeri ye kubanga alowooza yagaana okubanga awuliza Katonda n'asalawo okukola ebintu mu ngeri ye nga ye. And so he had that self-centered mindset, which we are born with, every human is, of me, myself, and I. Kati yeerowoozaako yazaalibwa n'eno endowooza ey'okwerowoozaako buli kimu ye nze buli kimu nze kati n'amaliza nga emwawukanyiza ne Katonda. And remember, his name then was Lucifer. He was an angel of light, very beautiful, and he was the worship leader in heaven. Kati tegeera nti erinnya lya Setaani baali bamuyita Lucifer, ekyali kitegeeza ekitangaala eyali avaamu ebitangaala eby'enjawulo n'amaloboozi ag'enjawulo. And that's what Lucifer did, and it did for him and the third of the angels that were also puffed up with pride. Kati nno Setaani naye bw'atyo we yeeyisa era tebyamutambulira bulungi, yamaliriziddwa akubiddwa okuva mu ggulu n'agwa ku nsi. And so in the same way, it's not going to go well with any of us if we get puffed up with pride. So we encourage you today to be thinking about what we're talking about very seriously. Era engeri y'emu naffe tunajjula amala mu mitima gyaffe ne tubeera wetto nga tulowooza buli kimu tukitegeera tujja kumaliriza nga tugudde nga Setaani bwe yagwa. If you start thinking that your opinion is more important or more right than anyone around you, that might be pride. Olinza okubeerawo n'olowooza nti endowooza yo oba ekirowoozo kyo kye kisinga ekyabalala bonna, mazima gali nti olinza okuba olina amalala era tukugamba nti agaba malala. And it can be very subtle. Kino kibeerawo mu mutima gwaffe nkitandika ogenda mpolampola nga kiziibibwa nga kyeganga kyongera okulamu ffe ne tulowooza tuli ba mugaso nnyo n'okusinga abalala bonna. Well, remember when Lucifer got puffed up with his pride like that and said, I will be like God, he got kicked out of heaven. He didn't have an identity. He became an orphan. Kati kye tulinza okugamba nti Sitaani watandika okubeera n'endowooza eyo n'agenda ng'azimba n'alowooza nti asinga ne Katonda amaanyi oba obuyinza oba ekitiibwa, bw'atyo yatandikibwa mpolampola kigamba amala gaamala gamukulembedde bamukubye okumuggya mu ggulu ng'agudde eggulu ng'alifulumye. And so that is where the orphan spirit entered the world, is when Satan became an orphan. He was the first one, and then he started working on Adam and Eve to cause them to be orphans too. Yafuuka mulekwa n'amaliriza nga agobeddwa mu ggulu ng'asisinkanye Adamu ne Eva n'abateekako naye guno omwoyo gwe gumu gwe yali aweereddwa kigamba gwe yali amaze okufuuka guno ogw'obwa mulekwa kubanga yali akubiddwa ng'avudde mu ggulu ng'agudde ku nsi. The orphan spirit sets itself against the Father's love and plan and does what seems right in his own eyes. Ekisooka omwoyo guno ogw'enfunzi guleetera kigamba guwakanya okwagala kwa Katonda mu bulamu bwaffe ne gutuleetera okulowooza nti Katonda tatufaako era ne twerowooza nti ate ffe tuli banjawulo nnyo ku ye.
And Proverbs 21 verse 2 tells us how that looks in us as people. Ngero 21 n'olunnyo olwokubiri atubuulira engeri gye tulina okuba nga tulikokolamu. It is a person may think that his own ways are right, but the Lord examines the heart. Nti omuntu alinza okubeerawo n'alowooza nti wabeerawo ekkubo erabika okubanga eggolokofu mu maaso ge naye ng'ate ku nkomerero lyagwo ly'ekkubo eryo kuzikirira. So our question to you was to think about, are you doing things that are right in your own eyes, or do you submit your life to God? Kati ekibuuzo kiri nti okola ebyo by'olowooza ebiri mu maaso go nga birabika ng'ebituufu oba okakkanira Katonda n'akuluŋŋamya. Remember when God told Abraham that he and Sarah would have a baby even though they were too old? Kati jjukira Mukama yayogera ne Ibrayimu ne Sara n'abagamba nti mulizaala omwana newankubadde baali bakadde nnyo. And Sarah didn't believe it because she was already past the age of having a baby. Salaayi teyakikkiriza kubanga yali amaze okusukkuluma emyaka egy'okubeera n'abaana. So she began to do things in her own way by giving Abraham her servant who could have a baby. Kati n'atandika okuba ng'asalawo okukola ebintu bye mu ngeri ye n'akwata omuzaana we n'amuwa Ibrayimu basobole okubeera n'omwana. So anytime we try and solve a problem with our own intellect, trying to figure it out, we're becoming prideful. Ebiseera ebisinga tusalawo kukola ebintu nga twagala obitereeza n'endowooza zaffe n'amagezi gaffe tufuna amalala ne tumaliriza nga tuvudde ku Katonda. Because God has a plan for every situation that we face, and we need to submit our questions to Him to guide us in the right way instead of doing what is right in our own eyes. Kubanga Katonda alina ekyokuddamu na buli mbeera ebeera mu maaso gaffe mu kifo kiffe ekyokukola ebintu mu ngeri gye tulowoozaamu twandikiza Katonda n'atubuulya ekyokukola. So remember that first way that Lucifer's pride showed itself was through self-exaltation. I will ascend to heaven. Ekisookera ddala Sitaani kyasooka okukola yagamba nti kigamba yeegulumiza n'agamba nti nze ndirinnya mu kifo kya waggulu ennyo ekyo. Excuse me, that's the second one. Yeah. Okay, kyakubiri kyeyakola. First he said, I will exalt my throne above the stars of God. Ekisooka agamba nti nja gulumiza namulondo yange okusinga namulondo ya Katonda. And this is in direct opposition to the spirit of Jesus doing it God's way. Kati, come again? This is in direct opposition in doing things God's way by submitting your will to the Father God. Okay, eno y'engeri entuufu gy'oteekeddwa okuba ng'okolamu ebintu ng'oteeka okwagala ku mu maaso ga Katonda. The devil, on the other hand, believed it was no longer necessary to follow God. Sitaani yatuuka mu kkubo mu maaso awo n'alowooza nti takyetaaga kugoberera Katonda nate. To make sure his message was loud and clear, Lucifer decided to overthrow the Lord's kingdom. Kati okubanga akakasa obubaka bwe yali afunye mu mutima gwe yagenda mu maaso nti asobole okuba ng'alwana Katonda abe ng'ateeka wansi obwakabaka bwe. Lucifer's desire was that the Father would submit to him. Sitaani ekigendererwa kyali okuyaayana kwali nti Katonda amukakkanire. How many of us as husbands want to exalt ourselves over our wives, showing them they have no value and not cherishing them as we should? Bameka kufa abaami ng'oyagala nnyo okulaga omukyala wo nti gwe ow'amaanyi gwafuga asobole okuba ng'akakanya wansi buli kimu nga kigamba gwe weegulumiza oli waggulu. We want to spend the money any way we wish and not take into any account of their desires or their needs. Kati ffe abaami twagala okusaasaanya ssente mu ngeri yaffe nga tetwebuziza na bakyala baffe nga tetutunuulidde na ku biki bye beetaaga kubanga batuukiriza ffe netusaasaanya ku lwaffe. And we may parent our children in the same way. Ne tukola enteekateeka z'abaana baffe mu ngeri y'emu. We may think they're not important enough to value how their hearts are feeling. Olinza okulowooza nti si ba mugaso nnyo ng'emitima gwo wegulowooza n'emitima gyabwe sikiga nti girina nnyo makulu. You got to remember that you're not raising children, you're raising future adults. Kati olina okutegeera ng'okola eri abaana nti tokuza bukuza baana naye okuza abantu ab'omugasa bagenda okubeera mu maaso